How was your health, Madhavi? Not so good, but still, my body is working. It's very good. Okay. You should rest and you should get better. Are you eating? I will try. Huh? I will try, but we need to go to Moscow tomorrow because Sripad Madhusudan Prabhu, he will come. He'll arrive at 8:50 a.m. So, and we with Radhika go from Yaroslavl to meet him in the airport. Oh, okay. Who will go with you? Radhika. Oh, you'll drive from Yaroslavl. Mm-hmm. And then he will do program in Moscow? I don't know. I'm not sure. His first program in Berezniki, in this city, in 31 July. Oh, okay. Where's Berezniki? I forgot. Middle, by Perm? Yeah. Okay. Oh, okay. So that means if he's going to do his first program in Berezniki, then maybe he can only be there 1 or 2 days in Moscow. Yes, from 29th and 30th, I think, July, he will be in Moscow. But yes, we don't have his schedule on those 2 days. Okay. All right, so now we will start our program for Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. And today I have special guest, Madhukara. Happy. My Gurudev, Dandavat. Is that Gaurangi? Гауранги появилась. There's Gaurangi. Okay. Дандават, мой Гурудев. Hare Krishna. Дай, Гурудев. Very happy to see you. Рад видеть вас. I'm always happy to see all the devotees who come on the Zoom. Я всегда рад видеть преданных, которые приходят на Zoom. Every class. Каждый see all of you, I become very happy. Когда я вижу вас всех, я очень счастлив. А мы как счастливы-то. А мы-то как счастливы и плачем. Джай Гурудев. Джай Гурудев. Now we will start our program. Теперь мы начинаем программу. Today is Srila Nityalila Pravishton Vishnupad Paramahansa Aspatara Sata Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Tirubhav Mahamahotsav Tipu. And today we went to his mat, which is very near to here. It takes about 7 minutes to walk. And there's very wonderful program there today. Махарадж сказал, что сегодня день ухода Нитялила Правиштхом Вишнупад Штарши Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махараджа. И мы сегодня ходили на дневную программу. Вот здесь рядом храм находится порядка 7 минут пешком. И поэтому были на программе. Many sannyasis from various mats came. Многие саньяси из разных храмов пришли, матхов. And I was very happy because I had a chance to speak, even though there were many speakers. We got about 15 minutes each. И я очень рад, что даже дали слово выступить, потому что было очень много разных саньяси с разных матхов и порядка там 10-15 минут на человека. But actually in 15 minutes, can barely say anything. So I just gave a couple of highlights of his glories. Ну, за 15 минут особо много не скажешь, поэтому я просто пару моментов из его о славе Бхакти Ракшак Госвами Махараджа вспомнил, но всего лишь мало. And also, yesterday evening, I went over there with Sajjan Maharaj and went upstairs to Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj's quarters, his bedroom,
his chair on the veranda, his other chair, and his sitting place on the eastern side. You see him in videos sitting there very often. Very, very sweet to go up there. And I was relating to Sajjan Maharaj how I first met Srila Sridhar Maharaj there for the first time. И также вчера вечером я ходил, вот мы вдвоем с Пуджапад Саджаном Махараджем пошли также в храм и поднялись в комнату Бхактиведанта Шридхара Госвами Махараджа, в его спальню, также на веранде, где он обычно встречал преданных, там его кресло. И восточная часть веранды тоже, где обычно вот в записи Харикатхи вы можете видеть эту часть веранды. И я вспоминал свою первую встречу с Бхактиведанта Шридхара Госвами Махараджем и рассказывал о ней по Саджану Махараджу. Я сегодня также вспомню эту историю. Actually, what I'm thinking of doing, I had the inspiration today because I began from the very first page to read Sri Guru and His Grace. И вот на самом деле сегодня у меня вдохновение пришло перечитать книгу Шри Гуру и Его милость. And I became inspired that I should do a full reading of that book in English. И я вдохновился, что я перечитаю ее полностью на английском языке. Just like Madhukarji is doing Srimad Bhagavatam reading. So I'm thinking to do Sri Guru and His Grace. I've had this idea for a long time and making some comments also. This time, every day? No, I didn't think of any timing, but I'm just thinking of the idea because that book, it's unbelievable. Just I started reading the first 2 pages, 3 pages. And it never fails to amaze me how Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj speaks, how it flows, the language. Didn't say that. И Махарадж говорит, что я планирую прочитать эту книжку всю на английском, но имеется в виду на занятиях. И вот как Мадхукар делает Шримад Бхагаватам, тоже просто регулярно читает Шримад Бхагаватам онлайн с группой преданных. Также я постараюсь прочитать Шри Гуру и Его милость на наших занятиях. И Мадхукар Прабху спрашивает, как каждый день. Махарадж говорит, я пока не знаю насчет расписания, вот постепенно будем ее проходить, потому что это удивительная книга, она не перестает изумлять меня каждый раз, когда я ее открываю. Настолько глубокие вещи там говорятся, настолько сам язык вдохновляет меня, и поэтому постепенно мы эту книгу тоже прочитаем. So I will be discussing persons like Madhukar Prabhu, ideas of how to do it the most effective way. Я с Мадхукаром Прабху обсужу, как это сделать наиболее эффективным образом. Because it should be recorded. There is no recording, there's no audio recording that I know of anyone reading Sri Guru and His Grace. И вообще, you mean like audiobook? Like an audio book, I suppose. But audio book is a literal reading. And I feel that I will explain. Because the language that Srila Sridhar Maharaj uses, I perfectly understand it, but it's so explicit. You really have to kind of sometimes stop and recap what you just read. Махарадж говорит, что я хотел бы тоже еще, чтобы аудиозаписи оставались или видеозаписи этой, как будем проходить эту книгу. И как это лучше сделать, я посоветую с Мадхукаром Прабху, потому что некоторые вещи, когда читаешь, то нужно их осмысливать. Поэтому я их вот хорошо понимаю, но я также понимаю, что для преданного нужно как бы осмысление. Поэтому я буду комментировать еще. Now, in the Russian language, Srila Sridhar Maharaj's Sri Guru and His Grace and most of his books have been translated.
И на русский язык также переведена эта книга «Шри Гуру его милость» и другие книги Бхакти Ракшакшитара. Аудиобук. Audiobook Yes, also. очень хорошая. Very good voice. Of which book? All of the books? No, just Shri Guru. and Oh, okay. Yeah, well, Бхагаватам also. yeah. What? Аудиобук Шримад Бхагаватам. Yeah. Right now, I'm just talking about Srila Sridhar. Шридар. Okay. Yeah. Yeah, because today is his disappearance day, and this morning I began to read Sri Guru and His Grace, and again I was amazed. What I do when I read is I reread it like over and over. What he just said, I go over it and I'm practically stunned how he just expressed something. Махарадж говорит, ну я когда читаю, то я не перестаю удивляться, потому что я прочел, и я снова перечитываю. Я не перестаю каждый раз удивляться, как он как глубоко рассказывает. Well, I don't know. I mean, it'll take somebody should check the Russian translation to see how accurate it is. Нужно, чтобы... And also to see how it captures what Srila Sridhar Maharaj is actually saying. Нужно, конечно, чтобы кто-то проверял русский перевод, насколько он точный, литературный, и также насколько в нем мысль доносится того, что на самом деле Бхакти Ракшакшитар Госвами Махарадж хочет донести до аудитории. Yeah, because I think it's not an easy task to transfer his bhavs, his moods, and the usage of his language and so forth into a foreign language. Я думаю, что это сложно, довольно непростая задача передать его бхавы, настроение, мысли на другой язык. Even the English language in his final 11 years after Prabhupada departed, and what he gave, he said something quite astonishing. И Бхакти Прамод Пуджапад, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он очень много хороших вещей говорил про Бхакти Ракшакшитара Госвами Махараджа, особенно когда последние годы жизни Бхакти Ракшакшитара Госвами Махараджа. He said that what Srila, because Bhakti Pramod Puri Maharaj also considered Srila Sridhar Maharaj, although he is senior to him in his coming to the lotus feet of Srila Prabhupada, but he considers him his Siksha Guru. Bhakti Pramod Puri Maharaj considers Srila Sridhar Maharaj to be his Siksha Guru, even though he's senior in terms of coming to Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta. И Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он, несмотря на то, что как бы раньше пришел к Прабхупаде, Бхактивиданте Сарасвати Такуру, но он Бхакти Ракшакшитара Госвами Махараджа считал всегда своим шикша-гуру. So what did he say? Так, что же он сказал? He said, what Srila Sridhar Maharaj gave in those final years, he has never given before. Он сказал, что то, что давал, что Шрила Шридар Махарадж дал в последние годы, он не давал никогда. The Western devotees coming to him and expressing what he told to everyone in the English language, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj said, he has not seen Srila Sridhar Maharaj give that collection of katha previously, and therefore all of his books that have been printed, that have been made from his English darshans, should be translated into Bengali. You heard that before? I heard from you, yes. Okay. And also one of his mother, she translated some of the books, not all of them, but she translated one from English. She did? Yeah. I have the PDFs of them. Really? Really? Oh my God, this is the first time I'm ever hearing it. Yeah, I can show you.
Wow. И Махарадж говорит, что на самом деле Бхакти Прамапури Госвами Махарадж, он сказал, что Бхакти Ракшак Госвами Махарадж, вот когда к ним приходили западные преданные на даршаны, то он им столько рассказал много сокровенной катхи, что до этого он не рассказывал-то нигде. И поэтому Прамапури Госвами Махарадж сказал, что вот эти вот его книги, которые получились на основе катхи, да, на английском языке, они должны быть переведены на бенгали. Вот. И Мадхукар Прабху говорит, что на самом деле вот Рупа Манджари, Дева Май, мама Рупы Манджари, она Bengali family бенгальская, in America. они бенгальская семья, которая живет в Америке. Вот, они перевели с английского на бенгали некоторые из книг Бхакти Ракшак Госвами Махараджа. Wow. Because this is the first time that I'm hearing that they already exist. They've already been, and that's confirmation because they've done it because Bhakti Pramod Puri Maharaj has told it should be done. So that's why she did it. И Махарадж говорит, я удивлен, первый раз это слышу, меня это радует, потому что, ну, вот это подтверждает то, что Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж дает такое наставление, что, ну, не наставление, а говорит, хорошо бы, чтобы были эти переводы, и вот они переводятся. So many things to say. I practically just want to start in right now on the Harikatha, but we have to do a little kirtan before that. Махарадж говорит, столько много вещей можно обсудить сейчас, но даже хочется сразу перейти к Харикатхе, но вначале давайте с вами небольшой киртан. Shri Shri Guru Gauranga, Dandhar Vikagiridhar, Shri Shri Radha Vinodi Hari Yuki Jai Shri Shri Lakshmi Varaha Deva Ki Jai Shri Navadvip Dhama Ki Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Shri Shiva A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Shri Shiva Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai Tadiya Tirobhav Mahamahotsav Titi Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Shri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Shri Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Jai Mahabhagavat Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj Ki Jai Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Vaishnava Sarvabhaum Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Shri Gaudiya Vedanta Acharya Baladev Vibhusan Prabhu Ki Jai Srila Vishwanath Bhakti Thakur Ki Jai Shri Narottam Srinivas Yamananda Prabhu Sai Ki Jai Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sata Goswami Prabhu Ki Jai Srila Swarup Damodar Rai Ramananda Gaura Parsada Vrinda Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sigo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Antara Dvip Mayapur Shri Manta Dvip Kodam Dvip Madhya Dvip Kodam Dvip Janadvip Moda Druma Dvip Ruda Dvip Atmaka Shri Shri Namadvip Dham Ki Jai Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhan Dvada Savanatmaka Shri Pratsanda Gadama Ki Jai
Shyam Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Shri Radha Govinda Radha Govinath Radha Mohan Jiu Ki Shri Radha Gokulananda Radha Shyama Sundar Radha Ramanda Radha Damodar Jiu Ki Srimati Lalita Vishaka Adi Ashtapati Vrinda Ki Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Manjari Vrinda Ki Srimati Vrinda Devi Ki Srimati Purna Manasi Yoga Maya Devi Ki Gopi Swarma Devi Ki Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhana Ki Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Shakti Yuki Shri Jagannath Puri Purushottam Shekar Dham Ki Bhaktivinoda Sri Singh Dev Ki Bhakta Pravar Shitavan Maharaj Ki Charodham Charo Sampradaya Charo Acharya Ki Ankara Matraj Sri Chaitanya Mat Ki Jai Aur Ananya Sakala Samoha Ki Jai Shri Vishnu Vaishnava Sabha Ki Jai Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Bhuvana Pavana Harinam Sankirtana Ki Jai Shri Bhuvana Mangala Harinam Prabhu Ki Jai Hare Krishna Maha Mantra Ki Jai Sachinandana Gaura Hari Ki Jai Shri Nityananda Mahajana Ki Jai Shri Pancha Tattva Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma
Ready? So today we have the presence of also Pujapad Bhaktivedanta Sajjan Maharaj. I want to give him a chance for brief to also give his Pushpanjali, Srila Bhakti Rakshak, Sridhar Swami Maharaj. So we're going to turn the camera on him. Махарадж говорит, что сегодня также с нами Пуджапад Бхактиведанта Саджан Махарадж, и вот предоставляем ему слово.
Chakruni Kamjaya Tasmai Shri Upamko Tivachalam Angrana Muhammad Namaste Stamanu Mukti Sachi Sarupam Achum goes to Radhakund Giri Velaho Radhikamara Vasam Yadhina Shittas Chikamari from Panchakapa Dudhisya Kripas Kududi Itanam Namahom Vishnupadaya Rupa Prishtaya Gopalai Srimati Bhakti Raksha Sri Siddhartha Swami Sri Rupa Sri Sanatana Prabhana Shakira Gopala Bhatta Dasra Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Just allowing me for my suspended pranams unlimited times the Lord state of mind. Shukuru Dev Nityalila Pavitra Master Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Equal number of suspended pranams the Lord state of mind. Shiksha Sanyas Dev Nityalila Pavitra Master Shri Srimad Bhaktivedanta. Rango Samyanis and Nityalila Pavitra Master Shri Srimad Bhaktivedanta. Rango Samyanis my Shiksha my Shiksha Master Shri Bhakti Raksha Shri Siddhartha. So many Shiksha Gurus. Dharma pranams. So today is a very auspicious day for Vaishnavas. The same, the perfection of the eyes is to see the pure Vaishnava. Perfection of the touch is to touch those Vaishnavas. Perfection of the ears is to hear words emanating from their lotus mouth, and also glorification about their qualities, which we are hearing today. Translate. Oh. Прежде всего, Махарадж предложил свои смиренные поклоны всем своим дикша-гуру, перечислил их всех, сказал вот столько много шикша-гуру, и сказал так много шикша-гуру, и также начал рассказывать про то, что совершенством для глаз является видеть чистого преданного, совершенством для тела является касаться чистых преданных, для ушей слушать слова, исходящие из уст чистого преданного, или славу о нем. So by unlimited good fortune and opportunity to come into contact, and also cosmos mercy. Some security is there, but in my case, mostly cosmos mercy. Конечно, так или иначе мы встретились с чистыми преданными, и какое-то сукрити у нас есть, я чувствую, но по большей части в моем случае я думаю, что это беспричинная милость этих вайшнавов, что они позволили встретиться с ним. So, my experience of
my gratitude to Srila Bhakti Srila Goswami Maharaj is I met my Guru in 1974 and he gave me a new life. And in 1977 he departed from this world. So take it in this otherwise. Махарадж говорит, я хочу поделиться своим личным опытом. Вот своего гуру Бхактиведанта Свами Прабхупаду я встретил в 1974 году, а в 1977 году он ушел из этого мира. So you say that Srila Prabhupada gave me my real birth, Diksha, but then he left this world being called back by his Istadevi, Radha and Krishna, after 3 years only. И вот, ну, Шрила Прабхупада, он дал мне рождение, дал мне дикша мантры, но затем Божественная Чита призвала его буквально через 3 года, и он отправился в духовный обитель. So you can imagine a pain in the heart, realizing that my Supreme Lord and Master, who had given me a new life, had left this world. И это было тяжело пережить, осознавая, что мой духовный учитель, который даровал мне новое рождение, он ушел из этого мира. Maharaj spoke today at Sri Chaitanya and Saraswati Math. My godbrothers had asked Srila Bhaktivedanta Swami and Srila Prabhupada, is there anyone else, because gradually his health was declining, is there anyone else we can go to get instructions to help us in our bhakti, some qualified person? И так же, как сегодня Джапат Бхактиведанта Махарадж на собрании днем рассказывал, что у Свами Прабхупады его ученики спросили, есть ли кто-то квалифицированный еще в этом мире, у кого можем получать шикшу. He mentioned that we could go and accept guidance from Srila Bhakti Raksha Srila Sridhar Maharaj, who he himself accepted as his shiksha. Тогда Свами Прабхупада он ответил своим ученикам, что вы можете принять шикшу Шрила Бхакти Ракшакшитара Госвами Махараджа, которого он сам принимал как своего шикшу-гуру. So I remember Srila Ramananda Roy was asked by Lord Chaitanya, is there any pain for Vaishnavas? Я помню, Шри Чайтанья Махапрабху, он спросил Рая Рамананда, что болезненно для Вайшнава? Srila Ramananda Roy replied that besides the separation of Vaishnavas, which is the most painful thing for Vaishnavas, that is their real pain. И он сказал, что нет большего боли для Вайшнава, чем разлука с Вайшнавой. So there was so much solace in, after Srila Prabhupada's departure, receiving sometime later, within a couple of months, few months, different audio tapes that Srila Bhaktivinoda Srila Maharaj had given. И на самом деле я тоже испытывал ту сильную боль, когда ушел с вами Прабхупада. И буквально через несколько месяцев мои духовные братья мне посоветовали послушать аудиозаписи Катхи Шрилы Бхакти Ракшакшитара Госвами Махараджа. We were burning in the fire of separation of Vipralamba, and Srila Maharaj's transcendental words vibrating through his lotus mouth was like a cooling rain upon that scorching desert. И мы страдали в этом огне разлуки, и слова, исходящие из лотосных уст Бхакти Ракшакшитара Госвами Махараджа, они как вот этот прохладный поток нектара, который охладил наши сердца. And soon a compilation of his teachings came out in the form of a book, Sri Guru and His Grace. И вскоре преданные собрали его катху в книгу Шри Гуру и его милость. And that booklet
Guru Tattva, etc., gave us so much awareness of who Sri Guru is and how fortunate we are to have that, and realizing by the mercy of Srila Prabhupada, we were getting another opportunity to hear from Sri Guru. И эта книга по-настоящему позволила нам по-другому взглянуть на Шри Гуру и So, Sri Maharaj, his glories and qualities are so unlimited, but I briefly like to explain a few of his qualities that stuck out or sticking out in my heart. И на самом деле слава Бхактивиданта Махараджа, она безгранична, и я постараюсь буквально пару моментов просто вспомнить, чтобы прославить этого Вайшнава. We would very often coin certain phrases, such as "die to live." Он часто цитировал такие его выражения «умереть, чтобы жить». Out of the book called Padmanabha, some very wonderful explanations of Sharanagati or surrender. Также его знаменитая книга Падманабха, в которой он описывает принцип шаранагати очень глубоко. So this phrase, die to live, in order to experience Krishna consciousness and have a realization of the spiritual realm and to dive deeply into the ocean of bhakti ras, one's material conceptions need to die. И вот эта фраза, которую он часто использовал, «умереть, чтобы жить», она характеризует эту книгу, потому что он говорил, что с материальной точки зрения мы должны умереть, чтобы духовно ожить. Тогда мы сможем все глубже и глубже погружаться в духовные татвы. So that and other literatures like volcano, Golden volcano. golden volcano, explaining the deep glories of Shri Chaitanya Prabhu. Также Krishna, the absolute reality. Также вот другие книги «Золотой вулкан божественной любви» и «Кришна. Прекрасная реальность», по-моему, так называются. Но во всех его книгах он дает очень глубокую гадку. So this connection we have with our Gurudev is like a powerful current. And Chaitanya Charitamrita has mentioned if one's Gurudev leaves before one has completed his progression in bhakti, and pure bhakti, pure surrender, then one should immediately search out a qualified guru, his qualities, and gives him so much affection. И как Прабхупада говорил, как он наставлял, что если учитель уходит до того, как ученик достиг стадии бхавы, то ученик должен незамедлительно найти себе шикша-гуру, с которым бы у него установились очень близкие отношения и продолжить свой путь в бхакти. It's my great misfortune that as soon as I realized the unlimited greatness of this personality, hearing his teachings and his transcendental words on these tapes and letters, I don't know, for some reason I didn't get the opportunity or take the opportunity to come and get a personal darshan, touch his lotus foot. И я считаю, что это вот неудача в моей жизни, то, что я слушал карикатуру Бхактивиданта Махараджа и в записях, в аудиозаписях, она меня очень вдохновляла, но так или иначе я использовался
у меня не получилось приехать и коснуться его лотосных стоп. So there is Vani and Bapu, the instructions, and the personal presence of the pure devotee. And I had, although I had seen my Gurudev on 3 or 4 various occasions for a few days at a time, my most powerful connection with him was through his instructions. И есть 2 вида общения с гуру, вапу и вани, то есть физическое служение ему и вани, служение его наставлением или прославление, да, передача, то, что он рассказывает. И я вот с своим Прабхупадой встречался 3-4 раза, и то есть лично мне я служил, удавалось послужить ему всего 3-4 раза лично, но я больше служил его наставлением, старался жить вот так, как он рассказывает. Don't do that. So similarly, my connection with Srila Maharaj was through his money, through his instruction, through his audio and literary work. И это то же самое, моя связь с Бхактиведанта Махараджем была в основном через его аудио, через его книги. Я старался выполнять его наставления. Srila Bhaktivinoda Thakur has written a sweet poem. He reasons ill who tell that Vaishnavas die when thou art living still in sound. No, you won't be able to. Yeah, so poetic language. Yeah, just tell the meaning of it. Okay, so there's another instruction in Shastra that the Sri Guru lives in his instructions and his followers live with him. И Бхактивиданта Тхакур, у него есть поэма, в которой он говорит, что не прав тот, кто считает, что гуру уходит из этого мира. Пока живут наставления гуру, гуру живет в этих наставлениях. So one shouldn't desire, we should actually desire to see the pure Vaishnava with our ears also. Поэтому мы всегда должны стараться видеть чистого Вайшнава ушами, воспринимать через катху. So all of us here, except for Pujyapada Bhaktivedanta, Padmanabha Maharaj, haven't had the great fortune of being personally connected with and getting darshan of this great personality, but we can take shelter of his instructions, teaching, and his personal qualities. И все мы, находящиеся здесь, кроме Пуджапад Бхактиведанта Падманабха Махараджа, не имели возможности лично встретиться с Бхактивиданта Махараджем, поэтому для нас встреча с ним, она происходит через его катху, через, в том числе, прославление, восхищение его качествами. Thank you very much, Sripad Sajan Maharaj, for your Pushpanjali to Srila Sridhar Maharaj. Спасибо, Пуджапад Саджан Махарадж, за вашу катху и вашу пушпанджали. Sridhar Махарадж. So there's not a tremendous amount of time, and to really discuss deeply, there's need of time. Ну, не так много времени, на самом деле, чтобы глубоко прославить Вайшнава, нужно много времени. But something I want to convey about my own personal experience with Srila Bhaktivinoda Sridhar Goswami. Но все же пару вещей я хочу передать вам моего личного опыта общения с Бхактивиданта Махараджем. And continuing experience. И в то же время мой Not finished. опыт общения с ним, который до сих пор продолжается, который не закончился. Actually, it's just beginning. На самом деле он только начинается. Because this is an endless ocean of siddhanta and of rasa, and everything that our heart desires is there in the transcendental vani of these exalted personalities.
И на самом деле там и глубокая и раса, и сиддханта, и все, что нужно нашему сердцу, все есть в словах Вани этого вайшнава. So I pay my Dandavat pranams, first of all, to the lotus feet of my three gurus. Прежде всего, я предлагаю свои поклоны лотосным стопам моих трех гуру. Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, and Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. So, and I pray at their lotus feet that I can speak something in honor of this divine personality. И я молюсь, чтобы они пролили милость, и я смог прославить их, сказать славу этих трех великих личностей. Now, last night, when I went there to Chaitanya Saraswati Math with Sajan Maharaj, I told him brief histories of my progression, of my contact with this personality named Bhakti Rakshak Sridhar. И вчера вечером, когда мы с Бхактиведантом Саджаном Махараджем сходили в Чайтанья Сарасвати Мат, то я вкратце вспомнил несколько историй моего личного опыта общения с Бхакти Ракшак Госвами Махараджем. But when did it begin? Но когда это началось? In 1970, В 70-м году, August 3rd, 3 августа, the very day that I entered the Hare Krishna temple in Detroit. в тот же день, когда я пошел в храм Харе Кришна в Детройте. That day, I was perusing a stack of Back to Godhead magazine. И у меня был пачка журналов «Обратно к Богу». I was looking through them, Я просматривал их. but I remember picking up one of those magazines, Я помню, я взял один из них, opening it up, открыл, and what was the title of the lecture? как называлась лекция? Descent of the Holy Name by Снисхождение Bhakti Rakshak Sridhar Goswami. святого имени. Автор был Бхакти Ракшак Сридхар Госвами Махарадж. So some divine connection from the very moment that I entered into this transcendental atmosphere of the Hare Krishna temple. И вот эта как бы духовная связь с ним образовалась вот сразу, как я вошел, попал в эту атмосферу Харе Кришна храма. Now I'm going to try to encapsulate this time sequence. Я сейчас попробую временную цепочку описать. There are also many details in this connection, but I don't have time to tell that right now. Много деталей в связи с этим, но сейчас нет времени их обсуждать. So after that, in 1970, about 2 years later, 1972, I was in Chicago, and I began to hear the name of this person again, Bhakti Rakshak Sridhar. И вот через 2 года я снова услышал имя Бхакти Ракшак Госвами Махарадж в 1972 году In Chicago, в Чикаго, in the temple there. в храме. And I began to hear that Srila Prabhupada is telling, Prabhupada was not with us, but he was telling that he has another god brother who's a pure devotee of Krishna. Я помню, как Прабхупада, он говорил, что, конечно, Прабхупада это не было с нами, но я помнил, что Прабхупада говорил, что есть его духовный брат, который чистый преданный Кришне. You have to understand that in those days, the beginning of the Hare Krishna movement, we only knew one pure devotee of Krishna. And that's Prabhupada. И вы должны понимать, что тогда, на заре сознания Кришны, для нас был только один чистый преданный, это был Шрила Прабхупада. And we knew that Prabhupada had god brothers and fellow disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. We knew that. Мы знали, что у Бхактиведанта Свами Прабхупады были духовные братья, ученики Бхактиведанта Сарасвати. We didn't know much about his god brothers at all. Но мы совсем ничего не знали о них. But in our view, Prabhupada was the only one who was a pure devotee. Но с нашей точки зрения, Прабхупада был единственный, кто был чистым преданным. So then when I heard this, that Prabhupada is telling us he has a god brother who's a pure devotee of Krishna.
И я This was когда... a very striking thing. И это было так, ну, как бы немножко шокирующе для меня, что я услышал, что кроме Прабхупады есть еще духовный брат, который также чист и преданный. So I marked that at that time. Я тогда это отметил у себя, запомнил. Only we just heard that fact. That's all. Как факт. Now, fast forward another 2 years, И еще 2 года прошло. 1974, 74-й год уже. and I'm in New York Temple, Я был в храме в Нью-Йорке. and I'm working on Prabhupada's books as a layout artist. И я работал над книгами Прабхупады как Paste up, layout, cut and paste, this kind of thing. верстка. In those days, we did it by hand, Раньше мы not руками. like on computers now where it says cut, paste. Это вот, ну, не то, что сейчас вот скопировал, вставил, там, копипейст сделал. Раньше было гораздо сложнее. Все вручную мы делали. But it was a very nice seva because in the background, we were always listening to different recordings. And because we were the official press, ISKCON press, we received all the audio cassette tapes that were sent from India that Srila Prabhupada was, you know, his own personal lectures. They were being sent directly to our department. Так как мы работали на издательство книг, то мы когда это делали, да, то сзади звучали лекции Прабхупады. И у нас было такое как преимущество, то, что самые свежие лекции, самые свежие записи всегда поступали к нам. In those days, there was no sharing of audios like we have now. You can do it online and everything else. Потому что раньше же не было, вот как сейчас, просто взял, расшарил лекцию по интернету. So you cannot imagine the value of what we were receiving. Поэтому вы даже не можете представить то богатство, которое мы напрямую получали. And also the photos of Srila Prabhupada being in India and here and there. И также фото Прабхупады, который тогда был в Индии и в других In местах. fact, I became in charge of that department. Я And I'm the first organizer of Prabhupada's photo collections. By month, by year, by subject matter, I did that. И я тогда, на самом деле, стал главой этого департамента, и я организовал вот, то, что фото Прабхупады, они структурировались по годам и по местам. Because it was an absolute mess. All these, they called them color slides, you know, like, and the audio tapes, everything. There was no organization system. Потому что тогда не было, на самом деле, системы никакой, просто вот, ну, в кучу фотографий все аудиозаписи складывались. So now one day, somebody put on this cassette tape, which was the cassette tape where Srila Prabhupada was sitting with his godbrother, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, in Mayapur, in front of his disciples. Don't know whether it was 73, 74, but around that time. And he was introducing his godbrother to his disciples. И In Mayapur, in the Chandrodaya Mandir before it was finished. И вот в один из дней кто-то включил, мы занимались работой, кто-то включил магнитофон и поставил кассету, когда Бхактиведанта Свами Прабхупада в Майяпуре, в Чандрадой Мандире, он представлял своего духовного брата Бхакти Рашакшитара Госвами Махараджа своим ученикам. And we also saw a photo of the two of them sitting together on a Vyasasana. We never saw anyone sit together with Prabhupada on a Vyasasana. И мы увидели также фотографии, когда Бхакти Рашакшитара Госвами Махарадж, он сидел на Вьясасане, прямо на одном уровне с Прабхупадой. Мы такого никогда не видели. You have seen that photo. Prabhupada is sitting on like a red velvet kind of. It's not an actual Vyasasana. It's an asana made from, what do you call it? Like just on the floor, you know, like the mattress and the back, and he's sitting together with Srila Sridhar. И вы наверняка видели эту фото, когда сами Прабхупада, он сидит на там красная вельветовая такая вьясасана. Ну, на самом деле, то, что вьясасана, просто оформлено так, что они сидят на плоскости, ну и сзади там так украшено. So at that time, there's actually a whole dialogue, which we still have, luckily, of that
conversation that they were having together, and how Prabhupada was telling to his disciples, who is this person? И мы до сих пор, у нас есть запись этого диалога, о чем говорил с вами Прабхупада, и как он представлял Бхактивиданта Махараджа. It would be a very wonderful thing to just simply read that whole dialogue. И было очень приятно просто почитать этот диалог. But we didn't have transcripts of those things in those days. Но тогда у нас не было транскрипта We текста, have them now. сейчас есть. I have that conversation on my computer. У меня на компьютере есть этот It's диалог folio of Srila Sridhar. в фолио, в программе. So, anyway, I heard the voice of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj at that time, and I marked it because we had heard that he's a pure devotee. So I listened very carefully to his voice. Я услышал голос Бхактивиданта Махараджа, я очень внимательно слушал, потому что мы уже слышали, что он чистый преданный. And Prabhupada was also speaking. И Прабхупад тоже говорил. Actually, in that conversation, when Prabhupada introduced him, he said, "This is my godbrother, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. By age and by experience, he is senior to me." И там над самим Прабхупада он говорил, что это мой духовный брат Бхактивиданта Махарадж. По возрасту и по опыту он старше меня. And then Prabhupada began to narrate the history of their interactions, especially how Srila Sridhar Maharaj used to come and stay at Prabhupada's house in Calcutta. И Прабхупада вспоминал их дружбу, как они вместе что-то делали, и это началось. Особенно он рассказывал, как Бхактивиданта Махарадж останавливался у него дома в Калькутте. And as he began to narrate that, then the two of them began to remember. Oh yes, remember this, remember that. И когда он начал это описывать, то оба они начали вспоминать. О, помнишь это, а помнишь это. Very sublime interaction between them in front of all the disciples. И очень такая сладостная, дружеская диалог получился между ними перед всеми. One very prominent thing that Srila Prabhupada told there is that we had many, many intimate talks, he said. И одну вещь Прабхупада сказал там важную. Он сказал, что у нас было очень много сокровенных диалогов. Many intimate discussions, deep discussions. So, and then Prabhupada expressed, Krishna liked him to prepare me. И он тогда сказал, Кришна хочет, чтобы я приготовился. In other words, for 10 years, Srila Sridhar Maharaj, Prabhupada's Siksha Guru and senior godbrother, was preparing Prabhupada by their discussions for his future mission to give Krishna consciousness to the whole world. Другими словами, Бхактивиданта Махарадж в течение 10 лет он готовил своему Прабхупаду, чтобы тот потом проповедовал по всему миру. So now comes one more year later. I had come to India in 1975. Через год я приехал в Индию в 1975 году. And then after my stay in India for about 3 months, then I returned to America. Я пробыл в Индии 3 месяца, и затем вернулся обратно в I Америку. was in Vrindavan doing deity worship for a couple of months at the newly installed Krishna Balaram. Я служил божествам во Вриндаване, там были только что установленные божества Кришны Баларам. So when I landed in New York and came to the temple, then the very next day in the morning time was our breakfast. We were all sitting together and a devotee was reading the BBT newsletter. That was a monthly newsletter describing the activities of Srila Prabhupada. That's how we got our news in those days. И я вот когда только прилетел в Нью-Йорк, я сразу отправился в храм, и во время завтрака мы слушали ньюслеттер. The devotee is reading it while we're eating, while we're taking prasadam. He's reading it out loud. Кто-то читал эту ньюслеттер, короче, эту газету, пока мы принимали прасад. Таким образом мы получали новости. Every month, this newsletter would come. Каждый месяц это
бумага We had no приходила. internet in those days. Тогда не было интернета. So we relied upon this to give us news of what Srila Prabhupada was doing, where he was traveling, some things that he was speaking. И это давало нам информацию о своем Прабхупаде, где он путешествует, что он рассказывает и так далее. So Prabhupada was in Los Angeles, Так Прабхупада был в Лос-Анджелесе. and it was describing that our ISKCON press had just moved during the previous couple of months from New York to Los Angeles. Now they had a whole new facilities, and they had the first generation of computer typeset equipment. И там обсуждалось о переезде нашего печатного станка из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И там вот только начинали, ну, как первый компьютеризированный этот печатный станок. So they took Prabhupada for a tour, and they showed him that equipment. Они Прабхупада провели, Like a big box. просто показали ему, что это такое, что как этот станок устроен. I'm not going to describe in detail, it'd take too long. Далее, не буду затрагивать долго. What the process, how this could speed up Srila Prabhupada's production of his books. Насколько это было важно, потому что это ускоряло процесс издания книг Прабхупады. But they were telling Prabhupada about how it works all night on its own. You just program it in. Они ему рассказывали, что вот ты запрограммировал, и всю ночь он сам печатает. Then Prabhupada went on his morning walk И тогда Прабхупада на одной из утренних on his прогулок beach, California. Бич, Right on the ocean. Калифорния, недалеко, ну, прямо на Seen many океане. photos of Prabhupada walking there. Много фотографий Прабхупады, когда он там ходит. So now Prabhupada was in a particular mood on that morning walk because he was not happy that he had translated the entire Chaitanya Charitamrita and only two or one, I forget, had been produced in many, many months. И Прабхупада на самом деле был расстроен этой прогулке, потому что он перевел всю Чайтанья Чаритамриту, и вот за несколько месяцев всего две главы было напечатано. This is 1975, 2 years before Srila Prabhupada leaving the planet. И это уже 75-й год, за 2 года уже до ухода Прабхупады. And also the Srimad Bhagavatam, even the 5th canto was already translated by him and it hadn't yet been produced. И 5-я книга Бхагаватам тоже была переведена им, но она еще не была The напечатана. urgency that Prabhupada expressed on that morning walk, I'll tell you. И поэтому Прабхупада, он как бы подчеркнул важность этого. He asked Ramaswar Das. Там был Рамешвар Дас, He was the BBT secretary. секретарь BBT. So how many books behind are you now, currently? Он сказал, сколько книг ты отвечаешь сейчас? To Prabhupada, we estimate that we're about 17 volumes behind. Ну, он говорит, порядка 70. So now, how quickly can you publish these books? Как быстро ты можешь напечатать эти книги? And then they said, Srila Prabhupada, we think that we're going to be able to speed up the process very, very much because of the fact that now we have this new computerized equipment. Он говорил, ну, на самом деле мы сейчас очень ускорим процесс, потому что у нас компьютеризированное оборудование появилось. Previously, we were able to do one book every 6 months. Раньше мы печатали книгу 6 месяцев одну, But now we think we can do one book per month. а теперь книжку в месяц. And Prabhupada didn't speak anything, Прабхупада ничего не ответил, kept walking with his cane. продолжил идти со своей палочкой. Then he stopped Потом он остановился and he said to Ramaswamy, и сказал Рамешу, you must finish all of my 17 volumes in 2 months. он сказал, ты должен закончить все мои 70 томов за 2 месяца. And Ramaswamy said, Srila Prabhupada, that's impossible. И тогда Рамеша сказал, Прабхупада, это невозможно. Это невозможно, he Невозможно. told to Prabhupada. And you know what Prabhupada told? Знаете, что Прабхупада ответил? Невозможно. Impossible is the word in a fool's dictionary. Прабхупада сказал, слово невозможно, это слово в словаре глупцов. You must do it. Ты должен это делать, Otherwise, you are disqualified as disciple. иначе ты не квалифицирован быть учеником моим. Then he freaked out and he immediately went to the back of the party and began to talk with one of the managers of the BBD, talking
back and forth. How can we do this? What can we do? What can we do? И Рамешвар тогда он быстренько побежал с другими менеджерами обсуждать, как выполнить наставление Прабхупады. And they came back up to the front. И они подошли к нему. Srila Prabhupada, Шрила we have a Прабхупада, plan. у нас есть план. We think that if we bring all devotees from all over the world who know how artists, editors, layout artists, all of these, and then we have a 24-hour shift of devotees working on your books, we may be able to do it. Я сказал, если мы соберем всех преданных вот со всего мира, и мы устроим 20 непрерывную печать, то есть будем по сменам работать, то, я думаю, мы сможем справиться с вашим наставлением. Start immediately. И Прабхупада сказал, немедленно начинайте. They left the party, they drove back to the temple and began calling on the phone every single temple. И они тогда быстренько побежали в храм, на машину в храм, и звонить в каждый храм начали. And Ramaswar wrote that BBT newsletter. И Рамешвар написал это как бы объявление в газете BBT. That we're calling all devotees anywhere who have these talents and abilities. Они звали всех преданных, у которых есть таланты и способности So участвовать. here I am, little Urukrama Das, taking prasadam, just returned from India, and I hear, oh my God, I have to inform him that I'm back, because to learn how to do layout and paste up was a very tedious thing. I had been doing it for 2 years already, and I was very efficient, very quick, very accurate. Я тогда я сидел, завтракал, и я слушаю зачитываю это письмо, послание из BBT, и я тогда понимаю, что надо мне сказать Рамешвару, что я приехал, потому что я профессионал в этом 2 года, и я за 2 года научился делать это очень точно и быстро. So at that time, I knew there was maybe 1, 2, maybe 2 maximum of devotees who had that skill. Я тогда знал, что 1-2 преданных, у которых такой опыт есть. So then I thought, oh, this is why Krishna made me come back from India. И я тогда понял, вот зачем Кришна меня сюда привез из Индии. That's a whole story in itself. Это сама собой отдельная история. Anyway, I immediately went upstairs to the temple president's office and I told him, I said, I just heard the BBT newsletter and they're calling all devotees who have these talents. So immediately he got on the phone and called to the Los Angeles temple and spoke with the manager, the production manager. Я сразу же поднялся тогда на 2-й этаж к президенту храма и сказал, что вот я только что услышал эту новость, что они собирают всех преданных для публикаций. И тот сразу же позвонил в Лос-Анджелес и вот этот департамент. And as soon as he heard my name, oh, that Urukrama has returned from India. И как только Рамешвар услышал, что Урукрам Прабху вернулся из Индии, He said, put him on the phone. он сказал, дай ему трубку. So I came on the phone and said, Urukram, we've been wondering where you are. Тогда крикнул в трубку, о, Урукрам, мы... Get on the next plane to LA. Садись на следующий же самолет в Л.А. So I did. Так я и сделал. First time I was in Los Angeles. И первый раз я был в Got Лос-Анджелесе. picked up at the airport, Они подобрали меня в аэропорту driven to my desk. и привезли меня на рабочее место. Here, start now. Сказали, начинай прямо сейчас. So that went on for 2 months. И там я был 2 месяца. Anyway, why am I telling this whole story? Почему я эту всю историю рассказываю? Because at the end of those 2 months, we succeeded. Actually, we succeeded. И It was like a half a day more than 2 months, but we succeeded. на самом деле за 2 месяца мы успели. Ну, там чуть на полдня задержались буквально. Prabhupada was very, very pleased. И Прабхупада был очень He доволен. had been told all along the way, because every single week, two volumes were coming up on the altar in front of the deities there. Just printed, freshly printed. And the books at the same time were being distributed. И каждые 2 недели выходили новые тома Бхагаватам, и их прям свеженькие печатаны, только тепленькие еще предлагали божествам и So распространяли the сразу. atmosphere in that temple was incredible. Атмосфера была удивительная в этом храме. So there's like 200 devotees living there in that community. 200 преданных в этой комьюнити жили тогда. So at the end, then Ramaswar
wrote another BBT newsletter. И в конце Рамешвар написал еще одну газету BBT. And he told the conversation he had with Srila Prabhupada. И он передал тот диалог, который он вел с He Прабхупадой. asked two questions to Prabhupada. Он спросил два вопроса у него. Srila Prabhupada, now that we're going so quickly and your translating is going on, if you finish the Srimad Bhagavatam, what will you translate next? И вот в этом диалоге он с Рамешвар Прабху спрашивал: Прабхупада, мы сейчас быстро переводим Шримад Бхагаватам, вот после Шримад Бхагаватам что вы будете переводить And дальше? Rameswar said that he suggested to Prabhupada maybe another great work like Mahabharata or like Vedanta Sutra, something like that. И Рамешвар предположил, может, Махабхарату либо Веданта Сутру. And Prabhupada answered, no, those books are not as important to us in terms of bhakti as the books of the Goswamis and our Acharyas. Прабхупада ответил: нет, эти книги не так важны для нас с точки зрения бхакти, как книги наших Госвами и Ачарьев. All those books should be translated. Все книги должны быть переведены. So there was one devotee named Kushakrata. Бедный He Кушакрата learned Sanskrit, выучил санскрит. and for the next, 30 years, 20 years, he started translating all these books. И в следующие 20-30 лет он переводил все эти книги. But they were basic translations. Но это было поверхностный перевод. Srila Narayan Raj told, maybe you're getting 10%. Нашел Нарайна свой Махарадж, сказал, может и 10% смысла. So anyway, the second question that he asked to Srila Prabhupada, Итак, второй вопрос, который Рамешвар спросил Прабхупады. Prabhupada, if you cannot finish before you leave this world, Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Прабхупада, если вы не закончите комментировать Бхагаватам до ухода из этого мира, is there anyone else who can do that? есть ли кто-то, кто продолжит это? And I'm reading this with my own eyes in the bulletin board in front of the temple, and it said, there are only two persons on the planet who can write purports in English language to the Srimad Bhagavatam, myself and my godbrother, B.R. Sridhar. И этот диалог я читаю на стене, на доске объявлений, и там сам Прабхупада отвечает на этот вопрос. Он говорит, что в этом мире сейчас только два человека, кто на английском языке может написать комментарий к Бхагаватам. Это я и мой духовный брат Бхакти Ракшакши. So this confirmed again what Srila Prabhupada thought about his godbrother. И это снова подтвердило, что Прабхупада, как он относится к своему духовному брату. Now 2 more years goes by. И еще 2 года It's прошло. 1977. Это был 77 год, It's October. октябрь. It's about 6 weeks before Srila Prabhupada departs. 6 недель до ухода I'm Прабхупады. there in Vrindavan with Srila Prabhupada. Я был во Вриндаване. Every day I'm going in his room. Каждый день я ходил в его комнату и совершал киртан. And anytime, coming in his room, going out. И также просто в любое время дня Every заходил single в thing комнату. that Srila Prabhupada would speak, and he wouldn't speak that much, but everything that he would speak, it was recorded. And then we would immediately hear, meaning all the Western devotees who were there, and the Gurukula was there, there's at least about 250, 300 Western devotees there. We would immediately hear what Prabhupada spoke that day. И там все записывалось и пересказывалось, и вот нас там было 250-300 преданных, мы собирались, и вот все, что за день Прабхупада говорил, мы слушали. And now it's coming near to the very end of Prabhupada's divine presence on this planet. И уже подходил срок, когда Прабхупада должен был уйти из этого мира, And devotees are becoming very worried и преданные волновались, that Prabhupada may depart. что он скоро уйдет. So there were certain ISKCON leaders who were there in Vrindavan. Там были некоторые лидеры ИСККОН в Вриндаване. And then they came into Prabhupada's room one day. Они пришли однажды к Прабхупаде, And there was a discussion. и обсуждение было между ними. In that discussion, they asked Srila Prabhupada the question, И они спросили вопрос, that Prabhupada, if you are going to leave us, which we're very concerned about, is there anyone else who you can suggest to us that we can go to for guidance? И они спросили Прабхупада, вот вы скоро уйдете, и есть ли кто-то еще, кому бы вы советовали нам идти за наставлениями? So Prabhupada said, I have put everything in my books, Прабхупада сказал, я все изложил в своих книгах, but for guidance, you should go to my godbrother, Bhakti Rakshak.
Но за наставлениями вы можете обратиться к моему духовному брату Бхакти Ракшакши Идхара Госвами Махараджу. So when I heard that, that was it. Когда я услышал, это было для меня. There was no further need for any other confirmation. Для меня это было железо, не надо было никакого больше подтверждения. And in my heart, I had such a strong desire to one day meet this person. И в моем сердце да, разгорелось сильное желание однажды встретиться с этой личностью. So within a matter of a couple of weeks, Srila Prabhupada performed his final pastime. И через 2 недели Прабхупада ушел из этого мира. We were in the room when Prabhupada departed. Мы были в комнате, когда Прабхупада ушел. All the Western devotees squeezed into it Все западные преданные for about 8 hours. зашли в эту комнату в 8 часов. The Ayurvedic doctor had told he'll depart around 7 p.m. Took his pulse and he predicted that. И тогда доктор, он предсказал, Прабхупада уйдет где-то к 7 часам. Ayurvedic doctor Юридический доктор сказал, что Прабхупада по took his пульсу pulse. определил, сказал, что Прабхупада уйдет к 7 утра. He was exactly correct. И точно угадал. So that whole day we stayed in his room, И целый день мы были chanting and читали chanting. имя. And as it neared that time, it became more and more intense. И как бы киртан, когда время подходило, 7 Prabhupada вечера was lying on the было. bed, Прабхупада лежал на кровати, kind of on his side. ну как бы сбоку. Srila Narayan Maharaj came into И шел Бхактиведанта Госвами Махарадж, пришел в комнату. Bhagavad Maharaj remembers this. Бхагават Махарадж помнит это. And Narayan Maharaj, when he saw Srila Prabhupada's position lying on the bed, Да. Prabhupada was an intern, not external at all. Когда Прабхупада, то есть, ну, шел к Нараяну Госвами Махарадж, зашел, то Прабхупада, он так был без сознания, совсем никак не казался, не And осознает. Srila Narayan Maharaj told, dancing. Когда шел к Нараяну Госвами Махарадж, сказал, о, вот поза танцора, как будто он танцует. Narayan Maharaj told that Prabhupada wanted to go to Govardhan. He had told that, but they did not make the arrangement for him to go. Нараян Госвами Махарадж рассказывал, что на самом деле Прабхупада хотел, чтобы его ученики отвезли его на Govardhan, но они почему-то не сделали это. Prabhupada wanted to go to Govardhan, Прабхупада хотел поехать на Govardhan. and he expressed it. Он сказал это им. And they were going to bring him there on a bullock cart, this and that. Не могли его на тележках перевести, на буйволинах. And I was there in the room when they were discussing this with Prabhupada. Я был, на самом деле, тогда в комнате, когда они It обсуждали went on for a few days. Прабхупады. Это было несколько дней до. Everybody was very worried in that condition. Prabhupada may leave his body. Все были обеспокоены, что вот Прабхупада буквально сейчас уйдет. Prabhupada wanted to go to Govardhan, Прабхупада все равно хотел поехать на Govardhan. so they never did it. И они никогда этого не делали. But Srila Narayan Maharaj said he went anyway. Но шел Нараян Госвами Махарадж сказал, все равно он туда пошел. So these intimate details I'm telling after Prabhupada's departure. И эти сакральные детали я говорю после ухода Прабхупады. And we brought Srila Prabhupada into the temple Мы тогда принесли Прабхупаду на паланкине в храмовую комнату. and circumambulated the temple 3 times. Обошли храм 3 раза. And then we came inside of the temple and on the 3 altars gave darshan to Prabhupada. И тогда мы зашли в сам храм и на 3 алтарях дали даршан. As the Govindamari Purusham recording was played, И в это время играл Говинда Prabhupada Пушам. was placed on the Vyasasana. Прабхупаду посадили на Вьясасану. And then the first Guru Puja began. И началась Гуру Пуджа. by Prabhupada after he has Это первая Гуру Пуджа после того, как Прабхупада ушел. transcendental form. Его трансцендентной форме. And there was a personality, a more senior sannyasi personality, who was leading the kirtan. И там был старший преданный, который вел киртан. And at the end of that Guru Puja kirtan, began chanting repeatedly. He began chanting Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. И в конце киртана он снова и снова повторял Джая Прабхупада, Джая And Прабхупада. I was wondering, who is this person? И я тогда заинтересовался, кто His же. voice really impressed me. Его голос очень меня удивил. His devotional singing. Его преданность его And how голоса, he had such devotion to Prabhupada. как у него такая сильная преданность Прабхупаде So I проявлялась. asked the Bengali godbrother, Я спросил бенгальского брата своего, who is this sannyasi? кто этот саньяси? He said, "That's Bhактиведанта Narayan Maharaj." Он сказал, это Бхактиведанта Нараяна Махарадж. And I had heard Narayan Maharaj's name in the previous days.
Я слышал это имя уже Because they were раньше, discussing Prabhupada's Samadhi. потому что мы обсуждали самадхи Прабхупады. And Narayan Raj had come to meet with Prabhupada Махарадж from Mathura. приехал из Мадхуры, чтобы встретиться, обсудить с Прабхупадой детали. So now that personality is in front of my vision. Теперь я увидел эту личность прямо своими глазами. And I was deeply impressed. Я был очень сильно I впечатлен. watched him the whole night Я всю ночь наблюдал за as ним, we sang kirtan the whole night. как мы пели киртан всю ночь. Nobody went to go to their bedrooms and go to sleep. We stayed up the entire night until the next morning. Ну, никто не пошел спать, мы всю ночь провели. And the next morning at break of dawn, then Prabhupada was brought on palanquin for about 2 hours all throughout Vrindavan, and Srila Narayan Maharaj was coming along with his danda on the whole parikram. И на следующее утро, как только солнце взошло, то Прабхупаду его 2 часа принесли по всем значимым местам во Вриндаване. Шилу Нарайан Prabhupada was Махарадж brought сопровождал, back to Krishna Balaram Mandir where the Samadhi pit had been dug. где затем сами Прабхупаду принесли обратно в Кришна Баларам Мандир, где уже была яма для самадхи. And in a very perfect, organized way, Srila Narayan Maharaj went down into the pit along with a couple of other devotees and began the Samadhi ceremony of Srila Prabhupada. И тогда очень четко организован Шрила Бхактивиданта Нарайан Госвами Махарадж стал проводить церемонию помещения в самадхи. I watched Спустился with в нее. my own eyes. Я это своими глазами видел. And that moment was very heart-rending. И на самом деле этот момент был очень такой We watched тяжелый. this right on the edge of the Samadhi pit looking down. Просто я вот на краю стоял этой ямы и And смотрел. after the ceremony was completed, then they began to cover Prabhupada's body, first with salt. И когда церемония завершилась, они начали засыпать тело сначала с солью, потом землей. And when it came up to the top of his head, И когда его голова I скрылась, simply broke down. я просто сломался, заплакал. So after that, I began to think После again этого and again about this person, Bhakti Rakshak Sridhar. я стал вспоминать и думать больше и больше told us we should. о Бхактивиданте Махараджа, кому Прабхупада сказал идти за наставлением. And it was very clear. Было очень ясно. All the GBC members, all the leaders of ISKCON, they knew that Prabhupada had directed this way. И было понятно, все члены GBC, они знали, что Прабхупада сказал. At the next Gaur Purnima festival was the first GBC meetings to take place after Prabhupada had left. И на следующую Гуру Пурниму была первая встреча And GBC. the GBC members discussed how Prabhupada had directed them to go to Srila Bhakti Rakshak Sridhar. На GBC обсуждался вопрос, что Прабхупада сказал идти за Шикшей Бхактивиданта Махараджем. And they did go. И они пошли, The recordings are there. даже записи Of есть, their meeting with him встречи, and the beautiful katha that he spoke. о которых говорил. Some of that is in the book Guru and His Grace. Часть этого есть в книге Шигуру его милость. So after Prabhupada's Samadhi, I ended up going to Bombay first and then to Africa. После того, как Прабхупаду поместили в Самадхи, я полетел в Бомбей, а потом в Африку. I was picked up by Ramananda Swami, who was preaching in Africa, and he said, "You should come to Africa." Я подобрал Брамананда с вами, который проповедовал в Африке, и сказал, ты должен приехать в Африку. So there I was in 1978 for the whole year. И там я провел весь 78 год. And within a month or less, within less than a month, or maybe a month or two, there was a newsletter that was sent out to every single temple in the world. And I received that newsletter in our Nairobi, Kenya temple. And that newsletter was telling the exact transcription of the conversation that the GBC had with Srila Sridhar. И вот буквально там через 2 месяца пришло письмо, который был транскрибирован диалог Бхактивиданта Госвами Махараджа с членами GBC. И это было в Найроби, в Кении. And this is the first time that I'm ever reading anything that has been transcribed from his direct Harikatha. И это было первое, первый транскрипт, который я получил от Катхи Шрила And it was Ракшакши long. It was Махараджа. about 12 or 15 pages.
Ну, была длинная, 12-15 страниц. And when I read that, I was deeply impressed. И то, что я прочитал, меня очень впечатлило. This is the person Prabhupada told us to go to. Потому что этот человек, Прабхупада сказал к нему And идти. now they're actually asking questions from him. И сейчас они спрашивали And he's вопросы. giving the most amazing answers И он давал очень глубокие, that удивительные no one ответы. else would ever be able to give. Другой бы так не смог. So now I understood, okay, this is why Prabhupada suggested it. И когда я понял, да, именно поэтому Прабхупада сказал идти к нему. So now, that's 1978. Это было 78 год. Throughout that year, I kept thinking about, I'm going back to India. И тогда я продолжил думать, надо ехать в Then I'm Индию. going to meet this person. И я встречусь с этой So личностью. in 1979, В I came for 79-м the Gaur Purnima festival. я приехал на гору Пурниму. And after the Gaur Purnima festival, one day I was walking in the evening time on the long building, chanting japa at about like 5 o'clock in the evening. И однажды в Майпуре я ходил по крыше одного из длинного здания и повторял свое имя. This here in Mayapur. Здесь, в Майпуре. Прям. So, yeah, and it was very hot at that time. It Yeah. was probably like April, Жарко было, это была hot season. апрель, жара, ну, сезон лета. So as I'm walking on the rooftop and chanting, I meet my godbrother who's also walking. And that godbrother's name is Subhag Prabhu. Я встретил своего духовного брата, который тоже ходил, повторял, его звали Субак. Now he's Subhag Swami, Сейчас его зовут Субак с one of вами. the leaders and gurus in ISKCON. Один из гуру, лидеров ИСККОН. And he's Bengali, Он бенгалец. but he joined the Hare Krishna movement when he was a student in England. Но он стал, ну, как бы в Харе Кришна вошел, когда он был студентом в Англии. So anyway, I was very friendly with him. We were friends. Ну, так или иначе, я был в дружеских отношениях с And ним. I said, Subhag, Я сказал, Субак, did you meet this person? Prabhupada's godbrother, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj? ты когда-нибудь встречал эту личность с брата Прабхупады, Бхакти Ракшак Шридхар Махараджа? Then he said, yes, Да, I've met him many times. много раз. He says, you have? Да, Where is he? где же он? He has his own temple just across the Ganga. У него свой храм в Навадвипе, вот прямо через Гангу. And I go there sometimes. И я иногда хожу туда. Я сказал, да, ты ходишь, I want to go. я тоже хочу I want to пойти. go and meet him. Я хочу встретиться с ним. Bring me there. Приведи меня туда. He says, okay, Я говорю, хорошо, maybe tomorrow we'll go. может, завтра мы пойдем. But he said to me, don't tell anyone that we're going there. Я сказал, только никому не рассказывай, что мы пойдем туда. Я удивился. Why Почему? should I not tell anyone Почему я? that we're going to meet the very person that Srila Prabhupada told us to go to? Почему я никому не должен говорить, что мы отправляемся к той личности, кому Прабхупада сказал ходить? And he said, well, you know, the GBC in the last year, they've made some GBC rule that no one else except for the GBC themselves should go to meet Srila Sridhar Maharaj. Сказал, ну, знаешь, там в GBC приняли постановление, что никто, кроме них, не может ходить к нему на даршан. What do you think I did at that point? Как вы думаете, что я сделал в этот момент? He said, never! Я сказал, никогда, I will never follow such a ridiculous rule. я никогда не буду следовать этому Never, отвратительному never, never. наставлению. Никогда. Nikagda. I will never follow this. Я никогда не буду этому следовать. Because there's a whole history for the last 9 years of so many ISKCON leaders falling down completely from Krishna consciousness. Потому что за этих 9 лет уже было много историй, как лидеры ИСККОН And падали. I witnessed this year after year after year. Я видел это год за годом, год за годом. Now I'm a senior devotee at that point. И с этой точки зрения я I'm уже a был Prabhupada disciple. старший преданный ученик Прабхупады. I've been a brahmachari 9 years И будучи from the age of 18. брахмачари 9 And лет, these people think that they're going to tell me, because I'm not a GBC, that I cannot go to the pure devotee who Prabhupada told us to go to? И кто они такие, чтобы указывать мне, что
я не должен ходить к чистому преданному, которому сказал ходить Прабхупада. Never. Никогда. Well, I didn't tell him that tone of voice. Конечно, я так ему не говорил. I'm Таким образом, expressing to you my internal feelings at that moment. просто вам с вами делюсь своими переживаниями внутренними, которые внутри были. So he said, okay, let's go tomorrow. Он говорит, ладно, хорошо, завтра пойдем. The next day, 5 o'clock, we snuck out of the front gate. И на следующий день в 5 часов Got a мы rickshaw, went to the town. проскользнули, сели на рикшу Took и the boat, переехали на лодке. and we took the rickshaw to Sri Chaitanya Park. Взяли рикшу в Читание Сарасвати. Первый раз. It was probably around 6 o'clock, 6:30 in the evening. Порядка 6-6:30 вечера. Darkness had already come. Уже темнело. And we brought 2 dogs, coconuts, for a gift to Srila Sridhar. И мы по дороге купили 2 ореха этих So as we came in the канатов. front gate, one disciple of Srila Sridhar Maharaj greeted us. И когда мы к калитке подошли, там ученики Штари Махараджа He встретили knew нас. Subhag. Они же знали Субага. Yes, he said, Guru Maharaj is on the rooftop. You can Well, go, you да. can go upstairs. Гуру Махарадж на крыше, можете подняться. So when we came up the stairs, and I just told this to Sajan Maharaj yesterday, in that very spot, I showed this is where I met Srila Sridhar Maharaj. И вот мы вчера поднимались на это место с Пуджапат Джаном Махараджем, и я показал именно это место, где я встретил первый раз Ракшак Штара Махараджа. So there was a bed that was placed outside because it was very hot and the electricity had gone off. So the Srila Sridhar Maharaj was lying. He was very old at that point, in his 80s. And he was lying on his back and a devotee was fanning him. И это был жаркий день, электричества не было, вентиляторы не работали, поэтому кровать подняли на крышу, и Бхактиведанта Штара Махарадж лежал на спине, и преданные омахивали его. And so as we walked up the stairs, Как мы поднимались по лестнице, and I'm about to meet at that moment this pure devotee of Krishna, и я вот предчувствовал свою встречу с чистым преданным, and my heart is beating. мое сердце билось чаще. Come up to the top of the stairs, Мы дошли наверх уже, and there, и там on a bed, на the кровати, form of Srila Sridhar Maharaj in the moonlight. там, как я увидел Шилу Штара Махараджа в лунном They свете, had some kerosene lantern, и там горела керосинка, and came and paid our obeisances at the side of his bed. мы подошли, He was поклонились, lying on his back, он лежал на спине, looking upward, смотрел вверх. and I placed myself this far away from his lotus head. Я вот сел рядом с его лотосной головой прям. And then Метре. Subhag Prabhu spoke a few words in Bengali and introduced and told him, oh, there's this American godbrother of mine, and he's meeting you for the first time. И тогда Субхаг Прабху, он на Бенгале представил меня, сказал, что вот это мой американский духовный брат, и он первый раз встречается с вами. They talked 1 or 2 minutes in Говорили Bengali. пару минут на Бенгале. Then Srila Sridhar began speaking in the most beautiful English. И тогда Шрила Шридар Махарадж, он начал говорить на превосходном английском. And the tone of his voice and the mood that was emanating from him was like overpowering. И вот тон и настроение, с которым он говорил, оно просто, ну, как бы, He only spoke for 10 minutes, 15 minutes maximum, он 10-15 минут говорил. just speaking. What he was contemplating very deeply, he was expressing outward. Все, о чем он размышлял в этот момент глубоко, он просто Srila Sridhar сказал. Maharaj said, my whole life, he told this about himself, my whole life is simply sitting here in Navadvip and relishing the conclusions of the previous acharyas and their shlokas. И он сказал, вот все, что я делал все эти годы, это просто я нахожусь здесь, на Вадвипе, и наслаждаюсь, размышляю над работами наших ачарьев прошлого And their shlokas. и их шлок. And he said, this is my life. Такова моя жизнь. So here he is telling a shloka, I don't remember, it might have been the shloka composed by Rupa Goswami about the holy name of Krishna and how I don't know how much nectar is in these 2 syllables, Krishna.
But that was the topic he was speaking of, the name of Krishna. И вот он рассказал про святое имя Кришны. Я уже не помню, это была шлока, в которой Рупа Госвами прославляет сладость святого имени, но он рассказывал на эту тему. And it was just like flowing. And I was so close to his head, just listening. И как нектар лился, я был рядом с его устами и слушал, просто слушал. So then Srila Sridhar Maharaj told us, so you should come again on another day in the morning time when I'm fresh, and then I can sit with you. И когда Шрила Махарадж сказал, вы приходите в следующий день лучше, когда с утра, когда я буду более свежий. Now you should go downstairs and take some prasad. Теперь отправляйтесь вниз и возьмите You просад should return to me. и возвращайтесь в маяку. So after that darshan, my mind was blown. И мой просто ум взорвался после этого даршана. I said, okay. И I don't know if we went the next day or 2 days later, but we went in the morning time and sat with Srila Sridhar Maharaj for about an hour and a half. И я тогда сказал, да, обязательно мы вернемся. И я уже не помню, на следующий день или через несколько дней мы вернулись и с And утра. Srila Sridhar Maharaj told so much. И Шридар Махарадж только нектар рассказал. I saw him that year 3 times. Я вот этот год его 3 раза видел. I didn't understand yet my need for Siksha Guru. Я еще тогда не понимал, что мне нужен Шикша-гуру. This is just after Prabhupada departed. Прабхупада, вот There's nothing on our mind except carrying out Prabhupada's mission. ничего у нас не было тогда в But уме as the years went by, продолжать миссию Прабхупады. Но когда as годы the шли, years went by, and so many things happened in ISKCON, многие вещи в ИСККОН произошли. then I began to understand. Я понял, да. I began thinking about him more and more. Я начал думать больше о There's- Махараджи. That is a whole nother chapter Это of как бы class новая I will be giving новая maybe линия. in the next couple of days. Как бы истории я позже расскажу. But I saw him 3 times. Так, я видел его 3 раза. Then I didn't again have his darshan until 1985. И после 6 этого years later. 6 лет я его не видел, до 85-го But года. what happened, what occurred in my spiritual life during that time is I'm going to write a whole book about it. Но что произошло за это время в моей духовной жизни, я об этом напишу целую книгу. I am actually going to write Я собираюсь my написать autobiography мою автобиографию, describing that. описывающую эту историю. So I'm just going to summarize now and complete this class. Просто сейчас я подведу итог, чтобы We've завершить. gone over time, but we started late. Закончилось время, но мы немножко позже начали. So the ISKCON leaders had done the most horrendous aparat by banning Srila Sridhar Maharaj in 1982. Исконовские лидеры в 1982 году, они совершили огромную аппаратную ошибку, запретив Рашаштара Госвами Махараджа. Horrific aparat. Просто ужасный аппарат они совершили. That began the next course of my life И это как бы because I would not accept that. это определило I всю stayed мою in следующую ISKCON. жизнь. I Я остался continued serving. в ИСККОН, продолжил But I служить. was troubled very much Я столько проблем от этого by what they имел, had done. что они сделали. And eventually, by 1984, В 1984 году that's a whole discussion, a whole story. And I'm going to tell that story. вся история, я ее расскажу как-нибудь. At that time, I understood I cannot continue to associate with these people. И когда я твердо решил, что я не буду больше общаться с ними, потому что они маха-аппаратки. And they're continuing with the aparat. И они продолжали содержать эти аппараты. And they're blaspheming against this pure devotee. И они очерняли этого чистого And they're преданного. causing all the devotees in ISKCON to think he's bad. Stay away from him. И они как бы они были причиной, что в ИСККОНе все считали его плохим и не ходили к нему. So by 1984, Так, к 1984 году, где-то к октябрю, then I had my final discussion with the ISKCON leader of that time. я тогда было мое последнее обсуждение с лидером ИСККОН, я уже рассказывал эту историю. But to make it very short, Просто вкратце at повторю. that time, they gave me an ultimatum. Когда они ультиматум выдвинули, Because I told them, потому что я сказал he им, said, I'm going to visit Prabhupada's Gandhar Srila Sridhar.
Я поеду встречусь с братом Прабхупады, Шридар Махараджем. They said, no, we've banned him. Нет, мы его запретили. Ты не можешь пойти к If you нему. go, then you will be banned. Если ты пойдешь к нему, мы тебя запретим. I said, okay, Я сказал, хорошо, bye. пока. So that was the beginning of my spiritual life outside of the institution И это было начало моей духовной жизни за пределами ИСККОН. and taking full shelter of Srila Bhaktivinoda Thakur. И принять полное прибежище And it took me 3 months to get to India. 3 месяца I заняло worked добраться very hard, до 4 months. Индии, даже 4 Worked very месяца. hard to make money. Очень много я I was a работал, grihasta at that time. грехастской. And I went to India with my family. В итоге я переехал в Индию с семьей. And we stayed 6 weeks with Srila Bhaktivinoda Thakur. 6 недель мы прожили с Ракшакши 1985 Gaur Purnima. 85-й год, Гуру It was the Пурнима. 500th anniversary being celebrated that year by the Gaudiya Math of Mahaprabhu's appearance. Да, Гаудия Матх праздновал 500 лет явления So Махапрабху. you have all those memories when I saw his room and everything. Just И все эти мысли, воспоминания всплывают, когда я видел эту комнату вчера. I had taken shelter of Srila Sridhar Maharaj through his audio cassettes. Я принял прибежище у Ракшакши Which were Махараджа given to me через его when I went кассеты. to visit his temple, a renegade temple in London. Когда я вот посещал его храм в Лондоне. 40 cassette tapes, 40, 90-minute cassette tapes, 40 of them. 40-90-минутных кассет мне дали. I listened to them day and night, День и ночь я их day слушал. and night, День и ночь. day and night. День и ночь. For like 2 months. 2 месяца прошло. And I became completely overwhelmed. И я был полностью как бы, Because I never поражен. did this before. потому что я никогда этого не делал. И тогда я принял его своим шикши-гуру. So when I came to him that year, 1985, В 85 I году had a photo also. переехал к нему. Somebody took. Конечно, Srila Sridhar was sitting, and there's many devotees surrounding him, and I'm standing right in front of him with not in front, to the side, with a cassette tape recorder. и, конечно, там даже фотографии есть, где преданные окружили его, и я так стою рядом, сбоку, с записывающим So that устройством. was great good fortune for 6 weeks to stay there. Так мне очень повезло, что эти 6 And then after недель that, my провел с life ним. outside of ISKCON began. И после этого моя And I жизнь за was пределами completely ИСККОН maintained and supported spiritually by Yeah. Srila Bhaktivinoda Thakur. был полностью обеспечен духовно Yeah. Ракшакши Махараджем. И, конечно, And Прабхупада. I knew I had done correctly. Я знаю, что я полностью That they правильно had done поступил, very bad. а они поступили плохо, They очень disobeyed плохо. Srila Prabhupada. Они отвергли Прабхупаду. So they will never be able to hide away from what they did. И они никогда не спрячут то, что они сделали. They think that, oh, that's all in the past. Они думают, ну, это все в прошлом было. Но нет, That history is there. эта история, она All the evidence is there. все доказательства, Even the discussions that they had with Srila Sridhar Maharaj, даже обсуждения even с those Шридхаром, discussions that they had with him, все их диалоги We с have them. Прабхупадой, все we have the entire transcripts, у нас транскрипты есть, how they dishonored him. как они неуважительно отнеслись к нему. So that's going to be brought out into the open. И это все, That is not going to be hidden away in some closet. это не сможет быть спрятано в шкафу, это все It равно has to be станет addressed. известно It has to широко. be addressed. Это должно быть сделано. Krishna's will make it happen. Кришна сделает, чтобы это все стало известно широко. Anyway, Так или one иначе, more time I saw Srila Sridhar Maharaj personal darshan in 1988 for 1 week in the month of January. в январе 1988 года еще раз я встретился с Ракшакши Махараджем. And for 1 week, I was in the mutt, but he was very ill at that time. He wasn't speaking. Я был в Матхе у него, но он был болен тогда и ничего не And I говорил. had his divine darshan. Я просто получил его трансцендентный дарш. After that, in the month of August, 1988, he departed. И затем в августе 88-го он ушел. Today is his disappearance И day. сегодня вот как раз день его ухода. Я вспоминаю его So сегодня. I'm being flooded with so many memories and so many moods and everything. Мое сердце переполняют все эти воспоминания и настроения. So there's so much more to tell. Много еще чего можно I'll сказать. be expressing these things. И я постепенно расскажу об этом. This day, auspicious day, Приятный день. offering my Я передвигаю сюда Дават Пранамы.
hundreds of times сотни раз at his divine lotus feet, его божественным лотосным стопам. and remembering how he gave me shelter. И помню, как он даровал мне I прибежище. told it today there at the mutt when I spoke. Сегодня я в матхе на программе это сказал. That he actually saved my spiritual life. На самом деле он спас мою духовную жизнь He supported me и through all these years. помогал мне все эти годы. And then later, at the end of the 1980s, then I came in contact with Srila Bhaktivedanta Maharaj, became my second Siksha Guru. И затем в конце 80-х я познакомился еще с моим следующим шикша-гуру Шрила Бхактиведанта Махараджа. And for 20 years, I had his association. И I порядка traveled with him all over the world. 20 лет я был с ним и путешествовал по всему миру. That pure devotee, so dear and near to Srila Prabhupada. И за чистый преданный он настолько дорог Шриле Прабхупаде. But they did the same thing to him. Но Unbelievable. они сделали то же самое с ним. Это не... So I pay my obeisances to the lotus feet of my gurus, and especially to Srila Sridhar Maharaj on his disappearing state. Я предлагаю свой смиренный поклон лотосным стопам всех моих шикша-гуру, особенно Бхактивиданта Шридхару Махараджу. All three of my gurus. Всем трем гуру, особенно Шридхару Махараджу. And I pray that they will be merciful upon all of us. Чтобы они пролили милость также на всех вас. They will enable us to enter into their Harikatha, Чтобы позволили войти в их харикатху, and to meet them in their Harikatha. встретиться с ними в их They харикатхе, are fully alive and living in their Harikatha. потому что они полностью живы и живут в своей Like харикатхе. the previous acharyas, they're all there in their commentaries, in their books, in their katha. Также, They live forever. как все наши ачарьи предыдущие, они живут в своей харикатхе, вечно находятся там. Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj is the Param Guru for many of you. Шрила Бхактивиданта Шридхар Махарадж, он парам гуру для многих из вас. And this day, you should also cultivate your heart connection with him. И в этот день постарайтесь тоже культивировать свою сердечную связь с ним. Read his books. Почитайте его книги. Read his books. You can watch his videos also on YouTube. Смотрите его видео на YouTube. And in this way, you can also experience his transcendental divine personality. И таким образом также вы можете почувствовать его духовную природу сущности. Namsha kalpatarubhyascha kripa sindhudevata patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo. Jai Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatarasata Shri Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Tadiya Tirobhav Mahamahotsav Titi Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Nitai Gaur Prema. Shri Shri Gurudeva ki jai. Jai. We'll meet devotees again on next Monday. Again, we will have. Следующий понедельник у нас будет как следующий день. We can, yeah. I want to. Okay. Скорее всего, мы продолжим эту тему. So we will see you again next Monday. Встретимся